Record. All right. Okay then. Well, let's get started. అందరికీ అగైన్ శుభ సాయంత్రం. మనకి ఈరోజు డాక్టర్ రమణమూర్తి గారు కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ గురించి, కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి సెషన్ తీసుకుంటున్నారు. సో డివిఆర్ సార్ గురించి మనకి పరిచయం మళ్ళీ సపరేట్గా అక్కర్లేదు, చాలా అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మన బుక్ లవర్స్ మీటింగ్లో కావచ్చు, టెక్ క్షేత్ర కావచ్చు, చాలా సెషన్స్ సార్ ఇచ్చారు ఆన్ బిహేవియరల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి. తర్వాత రీసెంట్గా ద నాన్ వైలెంట్ కమ్యూనికేషన్ గురించి. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ డివిఆర్ సార్, we love you. Thank you. And we warmly welcome you to the session. Thank you so much, Sandeep. Over to you, sir. Okay, thank you so much. Good evening, all friends today who are on the meet today. I express my deep sense of gratitude to iFocus and the Guru Parampara, who have actually given us this beautiful Bhavanodhyamam, and all the people, all the soldiers who are taking iFocus on their shoulders. The reason why we are here today. That's the cause, actually. They're making it possible, and all of us are now interacting. And my special gratitude to Team Tech Kshetra, one of the most potent wings of iFocus, which is really helping most of the time software professionals and students also. I see a lot of postings here guiding students and guiding young professionals in navigating their careers. Really, it is fantastic. And all the, what I should say, the team members who actually floated this Tech Kshetra and taking it to the newer heights. Thank you once again. So I would like to share with you today about the organizational conflicts. It's a conflict, you know, that when our needs get thwarted, that means if there is any blockade in the process of a goal achievement or whatever it is, you may term it as a conflict. Most of the time, you know, in organizations, human compatibility issues are much more. Human compatibility issues. I think I need not have to overemphasize on the machine compatibility or the professionals in most of the time, you know, in software sector, except few. You know how you work hard on, working on machines which can be compatible to each other so that it can work well. For example, if my keyboard and my visual display unit are not compatible, it becomes useless again. If my mouse cannot integrate with my visual display unit, then it goes out of order. So far so good with regard to systems. But in case when you talk about organizations, I start with an assumption. It's not an assumption, it's a reality. In most of the organizations, there are a lot of resources. You have physical resource, you have technical resource, you have financial resource, and you have human resources. And we safely take a stand that human resources are very, very paramount. It is not discounting the other valuable resources which are helpful for organizational productivity. But all other resources can be managed or mismanaged by human resources. So here comes the importance of human resource. So when there are human resources, there are bound to be some conflicts. Conflict, as I've already told you, it need not necessarily be fist fights. I'm sorry. Just a minute. Okay. It's not necessarily a fist fight, but it is some sort of disagreement. When your needs, goals, values
come in clash with others' goals, needs, values, or sometimes organizational goals and values. So it is quite common in workplaces today, conflicts we see. Again, why these conflicts? Because all of us are working for the same organization. You know pretty well your team goals, your organizational goals. Why then? Why then is a conflict? Why then is a disagreement? Here, conflict as we define is as a result of a perception. That means you perceive things differently. I perceive things differently. Reasons may be very many because context may differ and your perception towards understanding things may differ. So as a result of which, conflicts to what you call happen. I mean, that's an inevitable thing. Conflicts, human conflicts are inevitable. You can't avoid, but you have to manage it. Now, it provokes us to go for a very interesting question. Is conflict a bad thing? So I want your sharp reactions here. I just break a couple of minutes. I just would like to take a pause for a couple of minutes. And I would like to initiate discussion here. Is conflict a bad thing? Because you see, you happen to meet a number of times in group meetings, team meetings and all, and you have some disagreements, sometimes abrupt postponement of meetings, and lot of things. I'm just hypothetically I'm presenting it. It's quite common in most of the organizations. But then, what's your view on conflict? Is it a bad thing? Not every time. No, it's not No, really. not every time, really. Oh, okay. It's not necessarily a bad thing because your voices must be heard. So what happens in most of the organizations where tough bosses are there and very rigid organizational structures, there is no industrial democracy at work. What may happen is there's what we call a game called a mouth jipping. You know what is meant by mouth jipping? You are not allowed to talk anything in the meetings. You just have to nod your head, sign the resolution, and leave the hall. This is too much. Because it's where, human, no organization is branded to be a bandwagon of yes men. Absolutely no today. Because you're all intellectuals having a lot of qualifications, expertise, experience, enter into organizations and support the teams in the organizational growth process. Your point of view must be heard. That's why the meetings. That's why gatherings and whatever you call it. So we, professionally speaking, conflict is not bad. It is not necessarily bad. But the thing is, you need to have a strategy formulation in order to handle the conflict. Let us proceed to discuss on this. Conflict, when it is present, if you don't want to discount it, the positive aspect of it is it creates opportunities for improvement in the organizational success story. Because people will be, discussing things and there will be disagreements. And disagreements does not mean that we have to adhere to the boss only, but boss need to adhere to the subordinates. There must be some crystal clear agreements that need to take place in the process of managing disagreements. So therefore, it is very important for us to understand and apply certain conflict resolution techniques. Conflict need to be managed and to be resolved. You're not supposed to withdraw. You're not supposed to put the conflict under the carpet and say, no, you're not supposed to talk anything. I say something, you please listen. Otherwise, you leave. So this kind of monopolistic tendencies will not happen in case of human organization. It should not happen, as a matter of fact. Especially, for example, in software sector, because strictly it is skill based, human resources based. Though you work on systems, you work on computers, servers, or whatever you call it, but then all these are being managed, monitored by human resources.
So it goes without saying that human resources are said to be very, very important. But then let's examine, when we talk about conflicts, I just take 2 minutes of your time to discuss on the conceptual clarity on different types of conflicts, because I'll be anyway sharing the PowerPoint after the session is over. I'm not getting into the details of it. I just would like to brush up with what exactly the concept conflict classification means here. In case of conflicts, for the purpose of classification of conflicts, we say, if take a person and persons together, first is what we call intrapersonal conflict, meaning you experience a lot of struggle sometimes, what I want and what I should do here and all. For example, you are handling work-life scenarios, or should I talk in the meeting? Should I not talk in the meeting? Should I oppose the my team leader? Should I not oppose the team leader? So this is an intrapersonal conflict. Yes, of course, many of us do experience this intrapersonal conflict that need to be handled with calm and composure. Because if you have something to say, if you have a valid point to say, yes, you need to open up and discuss. So there are certain struggles in your internal scenario, to or not to be, not to be. Of course, it all depends. And for example, if you want to achieve your own your personal goals or organizational goals, is promotion important or my certification important? Because you want to switch to another organization. So these are the scenarios where you have this kind of stressors working, and intrapersonal conflict. The second one, when you're working in a team, in a group, because most of the organizations are what we define organization is again a group of people working together to accomplish organizational objectives. Please note the definition clearly. It is group of people. We define, if you open any textbook on organization, you find this first statement. Organization is a group of people. They are group. Yes, there will be understanding and misunderstanding again. Group of people working together. They have to work together. Please note, individuals are important, but individual plus individual is equal to group is much more important, is equal to team, much more important. So there is group of people working together for what? For organizational objectives. So our personal objectives should not come in clash with organizational goals and objectives. So when you are working together, then yes, there will be interpersonal conflicts. You or me, you or me. In case where one-to-one take place, it can be boss subordinate, peer-to-peer, and employee to employee when you're working on. So common causes would be normally be there, and this is what we call interpersonal conflicts. The second classification, what I mean, or group level. Most of the time, we'll be working in groups and teams, especially in software sector today. Not necessarily in case of manufacturing sector also, we find, say, for example, production department and finance department, marketing department, etc., HR department, different departments, and your people working in different departments, different tasks, different teams or whatever. Then intergroup conflict is a scenario where the group members themselves may get some sort of disturbances. Of course, it cannot be branded as interpersonal, but because you are already there in a group, it goes without saying that you have an understanding that you are supposed to uphold the group values, group objectives, group goals. So in case of teams and groups, when you discuss internally, yes, there will be some conflicts among yourselves. That's what we call intra-group conflicts. But when it comes to organization setting, there are groups and groups together, right? So if for example, there may be a conflict between a finance department and a marketing department, a finance department or a production department, for example.
because every group or every department has their own goals. And ultimately, what happens is all the groups, all the departments must have to bow down to the organizational issues, organizational goals. But sometimes what happens is we take a stand because if you think that our existence is being questioned, our values are being questioned because by the other departments, then these things happen. Intergroup conflicts. Of course, there are certain things that necessarily happen in most of the organizations. So this is an introductory thing what I need to talk to you on the groups of conflict, just to make you understand the canvas of the organization. Now, about the concept, as a matter of fact, we have already told you that there are different people in different positions in the organizations. This is what we call organizational hierarchical systems. Like, for example, you have senior vice president, director, and senior managers. This is a hierarchy in which most of the organizations will work. There are different people having different positions, having different positional obligations and all. So normally when there are people, there bound to be some different points of view here. So conflicts may involve with the team members or different departments or different project teams and projects. And maybe again, when you're working with clients also, you for example, you're a client handling manager or handling a difficult client or whatever. And the client may not get satisfied with your project submission and all. And he may come in clash with the organization setting. You are representative of the organization for that. So conflicts can be either in between client and organization, or in between boss and subordinate. Quite common in case where hierarchical differences that may result in that. Again, our own goals vis-a-vis organizational goals that may result in work-life balance issues, and you're being under stress and strain. So now, about when we talked about one fundamental thing in the earlier, just a couple of minutes back, is conflict bad or not? There are different schools of thought on conflicts today, because on the surface, we see that conflicts or disagreements, quarrelsome atmospheres, not good enough. Okay, that's fine. But then you need to answer when there are individuals, there are individual differences. I repeat, when there are individuals, there are individual differences. Two systems may be same, two machines may be same, but two individuals are different. So that in terms of their understanding, in terms of their opinions, attitudes, all the things. So one traditional view of the conflict is that it says all conflict is harmful and must be avoided. Do you agree to this traditional view of the conflict? It says, the school of thought says, the belief that all conflict is harmful. You have to snub it. Need not be, sir. Oh. Think in terms of that. It's a starting point of the discussion. Yes, sir. Sometimes. The belief that all conflict is harmful and it must be avoided. There's a forceful statement about this traditional, when the traditional view of the conflict says. The causes of this may be because poor communication network and all, lack of openness, rigidity in the minds of people, and failure to respond to other people's needs, no empathy or whatever it is. Because of all these things, conflicts will be there. So please adhere to the rule game. And in case where conflicts are there, just to be avoided. Take a tough stand on conflicts. But again, that is not always possible. Look at the other two schools of thought. The second modern school of thought says, human relations view of conflict. It says, the belief that the conflict is a natural and inevitable outcome in any group. Because I've said, where there are individuals, there are individual differences. Of course, we're not talking about the knowledge, attitudes, and your knowledge may not be suiting to my knowledge level or whatever it is. I'm not talking about that, but that whenever there are human resources, there are individuals, there are individual differences. That's why
this human relations view of the conflict says it is natural and inevitable outcome in any group. Do you contribute to this view? Yes, The belief that conflict is natural and inevitable. Absolutely, because you experience day in and out in your office environments. Inevitable outcome in any group. When there's a group setting, group involvement is there on a problem solving approach, naturally there are bound to be some differences, there are bound to be X, Y, Z opinions and all. Yeah, it is not only at an individual, workplace environment, even at a personal life itself, when any two individuals are there, the conflict is there. Absolutely, sir. Absolutely. Even in domestic setting, even in social settings also, when there are people out there, they're bound to be conflict. Okay, this conflict is a different connotation, sir, because we are wedded to a what you call an organizational rule game and all, and we have a common objectives. In case of organizations, we have common objectives. Of course, in case of families also, we have common objectives. But in case of social settings, we may not have any common objective. So in case of organizations, normally when you're set in a broader canvas where you, me, and anybody else, we have to bow down to the organizational prerogatives, systems, procedures, rules, and all. So that's why we say this. Okay. The next idea, school of thought here is interactionist view of conflict. So do you interact or simply be like a robo in your seats? Are you interacting with each other? Yes or no? When you're human beings. So you need to understand what is the interactionist canvas. The belief that conflict is not only a positive force in a group, but it is absolutely necessary for group to perform effectively. See, let me talk to you. I can give a very innovative idea. Only thing is when you both interact. That's interactionist view. Human beings interact. Human beings interact together. That's quite natural. So given the things, given the problems, you and me break our heads in the problem of problem solving. So that kind of interactionist approach must be there. So don't say that, no, you're not supposed to open your mouth. You're not supposed to come to me, do what I say. This kind of bossist tendencies will not work. Of course, unfortunately, today, we may not have this kind of environments, but of course, there are tough bosses also. It is a very humorous statement about bosses. I don't know how many of you may have this kind of scenarios. It said there are two rules of the boss. Rule number 1, boss is always right. Rule number 2, if he is wrong, refer to rule number 1. Look at the funniest part of it. Meaning, if rule number 1 is boss is always right. Rule number 2, if he is wrong, refer to rule number 1. Meaning what? Again, boss is always right. Boss is always powerful. So in case where there is no interactionist approach, so that's the end of the story. Because when there are people-based organizations, there will be interactions. So when there are interactions, it is absolutely necessary. It's not only a positive force, but it creates an environment where groups can perform very effectively. Positive force. Of course, there is negativity if not properly handled. So let us further note. This is what we say the positive effect. Most of the time, in case where there is a radical compromises that can be worked out, there is what we call a functional conflict. Conflicts that support the goals of the organization, goals of the group, and improves the performance. That's what we call functional conflict. If it works in the negative direction, like all quarrelsome atmospheres, people are not allowed to talk. Meetings are naam ke vaste, and not much of a thing happens, and then there's no democratic functioning. This is what we call dysfunctional conflict. Conflicts that hinders the group performance. Nobody bothers. So we need functional conflicts. Yes. Dysfunctional, yes, you need to manage. Let's examine what's this conflict process, how it... Now, can you imagine that there is likely to be a conflict?
in any scenario, I just want our friends to at least drop any of your experience of this conflict process stage 1. Meaning that can you guess that there is a likely conflict? You might have experienced it. Have you ever experienced? Just guessing about yeah, there may be some disagreement is likely to happen because you have a lot of proposals and all that getting ready in a team meeting, and you made a proposal, and then there will be a lot of discussions, and that body language is very clearly shown that most of the project proposals of yours are likely to be negated. This is what happens in case of human beings when the process of interactions take place. Can you just give me any of that sort? Do you recognize? Sir, is it fine? Am I audible? Absolutely, Andy. Oh, good. Definitely. Whenever we are giving new proposals for a project and all, definitely the manager definitely asks or push back, saying that why it is not done in such a quite way, possible. why not less people, kind of a thing. So all that things happens here. For example, when you're working with your clients, you might have received a series of mails on the project delivery or delay in project delivery or the quality of the project and whatever you call it. These are the signals. So if you just look at potential opposition or incompatibility is stage 1 of the conflict. The antecedents are, please, sir, please. So that's yes, sir. Yes, sir. Please. It mostly happens in the projects actually. Yes, sir. Where interdepartment like a baton movement, yes, sir, or the stage movement kind of thing, where they will throw on each other departments. Yes, sir. Like masking the incompatibility or masking their issues. Absolutely. And but if the boss is favored to them, then whoever really fighting for the cause of the client's department or the company's objective, he will be thrown to the corner. That's what we call mouth zipping. He is made to be silent. He is made to be silent. Yes. Yes, sir. Your points are well taken. Let's examine what are the antecedents of this kind of conflict scenarios. So you find communications derail, arguments, different arguments that can be floated. And the structure, when Sudarshan Garu was telling, if the structure is not clean and clear, you don't have any autonomy to speak out in the meeting. Means that the structure is very bad in the organization. So that again is a signal for you that there is likely to be incompatibility and there is likely to be some conflict. And again, there are certain personal variables, because what we said, human beings are not standardized. We are not systems. And we are live organisms. We react according to the given situations. We respond to the given situation. Sometimes we react, sometimes we respond. So these are the things. You might be noticing that, 2 times, 3 times, the bosses' projection in the meetings are too tough. And you're likely to brand that boss is too tough a boss. So when boss comes to the meeting, you're totally convinced that, no, we need not have to open the mouth. Anyway, our arguments will not be handled at all. So if these kind of things are visibly seen, sometimes, this is potential opposition or incompatibility. Then it comes to stage 2. Stage 2 is, again, cognition. That means you get into your mind, there will likely to be some sort of a problem here. You now try to personalize it. So that personalization, again, in 2 things. You just carefully examine what I would like to present here. A perceived conflict. Perceived is what not actually, but it's perceived. For example, when you make a proposal, the boss is silent. The leader is silent. He never nods positively or negatively.
and his body language, like the nodding of head, is in a diplomatic way. So when these things happen, you perceive that the conflict is there. That's called perceived conflict. Okay, can you get the point? It's perceived. It is getting recorded in your mind, you cognition, that there is likely ఏదో సమస్య వస్తుంది అని ఏదో ఉండొచ్చేమో అన్న ఉదొస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫెల్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఫెల్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎప్పుడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ మీటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు మీ బాస్కి లేకపోతే మీకు ఎవరికో సంథింగ్ లైక్ దట్, ఐ డోంట్ బ్రాండ్ బాసెస్ టు బి ఆల్ టఫ్, బట్ దెన్ ఎవరికో అయినప్పుడు మీరు గ్రహించారు అది పర్సీవ్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇక్కడ ఏదో కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చేటట్టు ఉంది అని. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫెల్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎప్పుడంటే, వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ కాల్, ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, యా సో అండ్ సో ప్లీజ్ కమ్ అండ్ సీ మీ, వాట్ యూ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ అన్నారు అనుకోండి, అంటే టోన్ కూడా కొంచెం లిటిల్ హార్ష్గా, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెల్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. అయిపోయిందిరా బాబు, ఇదేదో ఉంది, సంథింగ్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్, ఈజ్ ఎ ఫెల్ట్, అంటే యూ ఫీల్ ఇట్ అనమాట. సో మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఫీల్ అవుతున్నారో, మీ ఫీల్ అయిన తర్వాత మీ కాన్వర్సేషన్స్ అన్నీ ప్రీ రిటర్న్ అవుతాయి లోపల. అంటే బాస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ వేస్తాడు, నేను ఎలా మాట్లాడాలి, ఇలా ఉంటుంది కాన్వర్సేషన్స్. అక్కడ ఎలా ఉంటుందండి, హైపోథెటికల్ అయితే చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ మీరు వచ్చిన తర్వాత దెన్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్, ఇక్కడే చాలా కోర్ ఆస్పెక్ట్ అన్నమాట. యువర్ ఇంటెన్షన్స్ అసలు ఎలాగా మీరు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ని రిజాల్వ్ చేయాలి. అందరం ఒకటే కదా, అంటే కామన్ గోల్ కోసం పనిచేస్తున్నాం. సో మీ స్ట్రాటజీస్, ఇంటెన్షన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే, కంపీటింగ్, నువ్వా నేనా చూద్దాం, డిస్కషన్ డెడ్ ఎండ్కి తీసుకెళ్తారా, లేదంటే కొలాబరేట్ అవుతారా, లెట్స్ వర్క్ టుగెదర్, ఇంకొక మీటింగ్ వేసుకుని జాయింట్ కొలాబరేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అయినా ప్లాన్ చేసుకుంటారా. నెక్స్ట్ కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు, అంటే యూ వాంట్ టు టేక్అవుట్ యువర్ ప్రపోజల్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఏ బెటర్ ప్రపోజల్ ఫ్రమ్ ది అదర్ పార్టీ. దట్స్ కాల్డ్ కాంప్రమైజింగ్. అవాయిడింగ్ అంటే అసలు దాన్ని పట్టించుకోరు అసలు. లేదండి నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్లో ఉన్నాను, ఎప్పుడో వస్తానులేండి, అంటే మీరు మీ కాల్ వచ్చింది కదా మీకు రమ్మని, యూ డోంట్ రికగ్నైజ్ అట్ ఆల్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ అట్ వాట్ కాస్ట్ అనేది తెలియదు, బట్ మీరు పోనీ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆ విషయం తప్ప ఇంకేదో మాట్లాడుతుంటారు, అంటే యూఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు హ్యాండిల్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. అది అవాయిడింగ్. అంటే ఎవ్రీ ఇంటెన్షన్ విల్ హ్యావ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్, విచ్ కమ్ టు దట్ జస్ట్ నౌ. దెన్ అకామిడేటింగ్. సో పోనీ అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ జాగ్రత్తగా చేస్తారని నమ్మకం మీకు ఉన్నప్పుడు, యూ అకామిడేట్, అంటే యూ గో ఫర్ అకామిడేటింగ్ విత్ బోత్ ద పార్టీస్. అకామిడేట్ అని మీరు కొంచెం తగ్గుతారు, వాళ్ళు కొంచెం తగ్గుతారు, ఒక కామన్ పాయింట్కి వస్తారన్నమాట. కాంప్రమైజింగ్ అంటే మీరు కంప్లీట్గా వాళ్ళతో కాంప్రమైజ్ అవ్వరు. అకామిడేటింగ్ ఈస్ ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్ టు 50% అండ్ యూ కమ్ టు 50%, అండ్ దెన్ దట్ ప్రపోజల్ కెన్ బి వర్క్ అవుట్. రైట్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంటెన్షన్స్లో ఏ ఇంటెన్షన్ అయినా మన బిహేవియర్లోకి వస్తాం. బిహేవియర్ యాక్చువల్లీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, కోవర్ట్ అండ్ ఓవర్ట్. కోవర్ట్ అంటే సీక్రెట్. ఇందాక మనం ఈ పర్సీవ్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఫెల్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫేజ్లో అది కోవర్ట్ అనమాట, అంటే మన మైండ్లో ఉంటుందన్నమాట, చాలా హీట్తో ఉంటాం. ఇక్కడ ఓవర్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఓవర్ట్ అంటే డిమాన్స్ట్రబుల్. డిమాన్స్ట్రబుల్ ఈజ్ యువర్ బిహేవియర్ అవుట్కమ్స్ విల్ బి దేర్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. సో ది పార్టీస్ బిహేవియర్, అది మీరు అవ్వచ్చు, మీ కౌంటర్ పార్టీ అవ్వచ్చు, అండ్ అదర్స్ రియాక్షన్, అంటే మీ రియాక్షన్ అవ్వచ్చు, అదర్స్ రియాక్షన్ అవ్వచ్చు, అక్కడ హ్యాపెన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓవర్ట్ అంటే డిమాన్స్ట్రబుల్ డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి, ఇక్కడ సీక్రెట్ ఏ ఉండదు, బిహైండ్ ది కర్టెన్ లేదు, డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి. ఆ మీటింగ్లో జరగచ్చు, లేదా ఆఫ్టర్ మా జరగచ్చు, మీ ప్రైవేట్ కాన్వర్సేషన్స్లో జరగచ్చు, లేదా పబ్లిక్ కాన్వర్సేషన్స్లో జరగచ్చు. దిస్ ఈస్ ఓవర్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. అంటే దట్ ఈస్ ఫిజికలీ అవుట్, మీ బిహేవియర్ మోడ్స్ చెప్పేస్తున్నాయి డైరెక్ట్గా. మీరు మీ బిహేవియర్, కౌంటర్ పార్టీ బిహేవియర్ వచ్చింది. ఇది వచ్చినప్పుడు అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఒకటి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక మంచి ఫెంటాస్టిక్ ఒక క్రియేటివ్ సొల్యూషన్ కోసం వర్క్ అయిందనుకోండి, ఫార్చునేట్లీ అది ఇంక్రీజ్డ్ గ్రూప్ పెర్ఫార్మెన్స్, అది ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది. ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇట్ యాడ్స్, మాట్లాడుకుంటాం, గట్టిగా అరుచుకుంటాం కూడా అవసరమైతే, కానీ అవన్నీ ఒక బ్యూటిఫుల్ సొల్యూషన్కి వచ్చాయనుకోండి, ఉదాహరణ, అది ఇంక్రీజ్డ్ గ్రూప్ పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నమాట. పోతే పోయినండి హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసుకున్నాం, కానీ ఒక మంచి
బ్రహ్మాండమైన సొల్యూషన్ వచ్చిందని అన్నారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇంక్రీజ్డ్ గ్రూప్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ హ్యాపెన్స్. ఎవరి స్టాండ్ వాళ్ళు తీసుకుని ఒక కాంప్రమైజింగ్ సినారియోస్ లేకుండా ఉంటే, కంపీటింగ్ సినారియోస్లో ఉన్నప్పుడు దట్స్ అ డిక్రీజ్డ్ గ్రూప్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ డిస్ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ ఏం చెప్తుందంటే వీఆర్ ఫర్ యూనో ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉండాలి. డిస్ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటే దాన్ని ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయకపోతే టఫ్. సో ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగానే ఈ గ్రాఫ్ షీట్లో మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ది రెడ్ కలర్ లైన్ ఆన్ ది టాప్, ఐ మీన్ పార్ట్ టాప్ దీంట్లో డయాగ్రామ్లో దెర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్. ఏమో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది బిలో థింగ్, అండ్ అప్పర్ పార్ట్ ది డయాగ్రామ్ టాక్స్ అబౌట్ ది ప్రొడక్టివిటీ లైన్ అనమాట. రెడ్ కలర్ లైన్ ప్రొడక్టివిటీ లైన్. ఇక్కడ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమో లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్, వై యాక్సిస్ మీద ఏమో అంటే వెర్టికల్ యాక్సిస్ మీద యూనిట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. ఇట్స్ ఎ వెరీ క్లియర్ డిపిక్షన్. అగైన్ ఇందాక మనం చెప్తున్నదే, ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే డిస్కషన్స్ మంచిగా డిస్కషన్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే క్రియేటివ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. అలా అంటే యూనిట్ పెర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, బికాస్ సక్సెస్ స్టోరీస్ వస్తాయి కదా. బికాజ్ మీరు బ్రిలియంట్ ఐడియా ఇస్తారు, నేను ఇంకో బ్రిలియంట్ ఐడియా ఇస్తాను, మన ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నప్పుడు కదా, ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు కదా. మన ఇద్దరం ఇంటరాక్షన్ అవ్వకుండా ఉండేటటువంటి సినారియోస్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్ క్లైమేట్ అలా ఉందనుకోండి, అది చాలా రెట్రోగ్రేడ్ స్టెప్ అంటాం. అంటే అసలు పాజిటివ్ క్లైమేట్కి మీరు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో కాబట్టి ఆ ఫేజ్ అంతా కూడా ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట. అంతవరకు బాగుంటుంది. తర్వాత ఏమవుతుందంటే అది డిస్ఫంక్షనల్ అవుతుంది. అంటే బియాండ్ ఏ లెవెల్ కనుక ఇంకా కాన్ఫ్లిక్ట్ పెర్సిస్ట్ అయితే అది కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అయిపోతుంది. కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అయితే కిందకు వచ్చేస్తుంది లైన్. అంటే యూనిట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇక్కడ ఏం జరగదని బాబు అందరూ కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అంతే తప్ప అసలు ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ స్టోరీ ఎవరికి పట్టట్లేదు, ఎప్పుడో తెలుస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ అనుకుంటుంటారు. కానీ రిపోర్టింగ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం వాట్ అంటే మనం బిహేవియరల్ డైమెన్షన్ గురించే నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇది జనరలీ క్యాన్వాస్. ఇప్పుడు లెట్ us గో విత్ దిస్. ఇప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈ టైప్స్ ఇంటెన్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతాం. సందీప్ గారు ఎంత టైం ఉంది మనకి ఇంకా? Yeah, we have 20 more minutes, 25 minutes. అలాంటప్పుడు అయితే ఇప్పుడు ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు టేక్ సెషన్ 2 ఆల్సో. అంటే ఐ మీన్ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇది యూనో వెళ్ళే అవకాశం ఉండొచ్చు. ఐ డోంట్ నో whether you agree. I manage the time like that. Sure, sir. We'll take it slowly only, no problem. Okay, fine. Thank you so much for your kind consideration. Now let's examine. Before that, we have a couple of questions, sir. Sure. We have Sudarshan garu. Please go ahead. Please. Sir, about the one slide before, there was a before one more. Here, the overt conflict. See, covert conflict we observe, and overt conflict, which is the outcome, like of the behavior of the other departments or other people. Yes, so, sir. for the organizations where the decision maker may not be there in the meeting, but if the decision maker is also there, like MD, director, CEO, COO, whoever it is. So his reaction will be completely different sometimes. Yeah, depends. Yes, sir. So can we consider his behavior also in this? Depends, sir, because he's not a decision maker, sir. For organization protocols like that, the CEO comes and advises. That's all. I don't know how your organizations function. He will come and please. Not about the decision maker, decision taking actually, about that particularly conflict related. Yes, sir. So only to do the conflict related decision, he will not take the decision. Yeah. But he will be having his own opinion. Yes. So can we predict that? Yes, sir. Something, because he's a superpower in the organization. But what happens here when I talk about professional organizations, the system of decision making will have its own paths, sir. Decision path. You know that pretty well. Absolutely. Yeah. Like department, then next goes to because all of a sudden I cannot come and intervene into your affairs and say this is this and all, unless otherwise there's a serious warning
that I need to interfere. Yeah, So absolutely. in case where explosive situations occur, yes, of course, the meeting is going out of order and all. But of course, there are very exceptional scenarios of worst managed organizations. We don't find that kind of a scenario in most of the professional organizations. So what happens here is when even the superior officer comes again for as a guest to visit the proceedings of the meetings and all that, any sensible CEO may not open the mouth. I mean, I'm just looking Yeah, at, you are because absolutely right. yeah, because you're Actually, more we cannot see any even expression also in their face, actually. absolutely, sir. So that's Absolutely, how sir. they Because it's behave. not. Uh, Yes, sir. Yes, sir. Because that's a modulated body language they need to have, because they cannot understand just by looking at one slice of the meeting. They cannot take a decision. If he feels X, Y, Z, then he calls for his immediate subordinates and make out a report and all that, and then consequences will be handled a little later. That's how the organizations function. But here, what I say, when the party's behavior becomes overt is demonstrable. They even beat their paperweights. They even throw their files. I mean, I'm referring to some sort of unparliamentary language sometimes I understand. used, and certain organizational Correct. protocols are vague. So this happens. Not that every time and every organization will have this, but some sort of a thing, or abruptly you throw your chair and get out of the office. I mean, the proceedings. Okay, let us meet next time, and abruptly the meeting ends. This is what we call overt conflicts. And something is happening. Something is happening, and this again, when you meet sometime after, it can result in a brilliant solution. That's again a functional conflict. So initial happenings, behavior modes do not determine the success or failure, sir. So this meeting, though it is explosive, will it, if it results in a very beautiful solution, everybody repents for their verbal exchanges. Everybody repents. I'm sorry, that kind of a thing. I should not have done. No, See, sir. yeah. Actually, it happens, as you rightly said, Yes, sir. for the type of customers, especially because we deal with various customers. Clients, So, okay. clients, Yes, if they are from the infra kind of customer, yes. their language is completely different. True, sir, true. So there we come across this kind of things, actually. Yes, sir. Yes, sir. Thank True, you, sir. true. Thank you. In Got client it. handling and customer relations is a big task today because of the competitive trends and all. That's it. Okay, let's examine. Thank you, Sudarshan Garu, for adding fuel to fire. Bharat, one more question. Bharat, Harsha, please. would you Sir, like again, to? the previous slide only. Harsha, How please. is the perceived conflict getting materialized? Is it like a non-verbal communication which the stakeholders are giving during the meeting, or prior to the meeting itself? Prior to the meeting while also. my proposal itself, it's there on my mind. Exactly. When, for example, you sent a file, Harsha, to your boss, you expect at least 2 days the file is to be cleared. It's an organizational practice. Yeah. For example, if it is getting delayed 4 days, what it means? This is a perceived conflict. That means whatever I have proposed is not being cleared for a variety of reasons. So that's called a perceived conflict. But that is there in my brain, sir. But how will it get materialized with respect to the communication between the parties? No, that's why. See, if you want to make a phone call, you make a phone call, sir. I have already sent an email, two mails. You kindly clear the proposal because I am to go for the successive steps. Even then, the things are delayed. For example, that's what we call communication, derailment of communication. And if the structure also is very bad, your reporting format is also very bad, all these things may mean that the conflict is perceived. Oh, something is likely to happen. Something is likely to happen. And there is personal variation. And in case of X boss, you would have done very well. In case of Y boss has transferred and new boss has come in. And after 2 days, 3 days also, the file is not being cleared. These are the signals.
These are the signals that there is likely to be a stagnation. Okay. So Am I clear what I'm saying? in that Could you get the point? I perceive some conflict, then after that, okay, it might not materialize as a verbal communication between the parties, but No, not necessarily true. if I see that there is a potential conflict, I go and handle them through these 5 intentions, like I collaborate. Okay, that's your strategy. That's your strategy. For example, you make a call to boss అండి, for example, చూస్తానులేండి అని అన్నారు అనుకోండి. Yes. అలాంటి సిగ్నల్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవి మనకి ఏదో ఉంది ఇక్కడ అని అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. మీరు ఏదైనా కాంట్రవర్షియల్ ఫైల్ ఇదివరకు మీటింగ్ లో బాగా డిస్కస్ చేసింది, గందరగోళం అయిపోయింది, అంతా అయిపోయి మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరే ఎక్కువ మాట్లాడి మీ మీద చిన్న కిట్సం వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు వెంటనే మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత హర్ష యూ ప్లీజ్ కమ్ టు మై ఛాంబర్ అన్నారు అనుకోండి, అది ఫెల్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అని మీ మైండ్ లో రికార్డ్ అయిపోతుంది, అండ్ మీరు డిఫెన్సివ్ గా తయారైపోతాం మనం. అంటే ఏం చెప్పాలి అన్నది. పర్సీవ్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి ఫెల్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్, అదే హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క డైమెన్షన్ మాట్లాడుతున్నాం మనం. అక్కడికి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఎవరైనా సరే, మీరు కాదు, ఎవరైనా సినారీలో చెప్పండి. There can be a scenarios. I mean, there are mostly scenarios where I perceive the conflict first and then I feel it during the meeting. Yeah, absolutely. And at the perceived conflict stage లో అది వానిష్ అయిపోవచ్చు కూడా. Yes, vanish will. For example, జరగకపోవచ్చు. అంటే ఇది సీరియస్ మాట్లాడుతున్నారు, ప్రాసెస్ కదా ఇది, అది మాట్లాడుతున్నాం అనమాట. ఇట్ కెన్ బి ఫెల్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇట్ నీడ్ నాట్ నెసెసర్లీ బి. ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇచ్చిన అంత పెద్ద హీటెడ్ డిస్కషన్ వచ్చి ఫిస్ట్ ఫైట్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత రిజల్యూషన్స్ ఫెంటాస్టిక్ గా వచ్చేస్తాయి అనమాట. అబ్బా అంత గట్టిగా మాట్లాడారు కానీ హర్ష, ఇంత బ్రిలియంట్ ఐడియా ఇచ్చారు మనకి, ఎంత బాగుందని అప్పుడు అందరూ మిమ్మల్ని ఎక్లెయిమ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. డిస్ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఇదేంటంటే ఏమంటాడు, ఎప్పుడు చూసినా గోల గందరగోళం, అదే డిస్ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. నేను ఊరికే జస్ట్ లైక్ దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జామిన్. ఎనీబడి ఎల్స్, ఎనీ క్వశ్చన్ ఎల్స్ సార్? సందీప్ గారు. హాయ్ సార్. సార్, నేను చైతన్యని మాట్లాడుతున్నాను. చైతన్య గారు చెప్పండి ప్లీజ్. ఎలా ఉన్నారు సార్? ఫైన్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్, నాకు డౌట్. ఇప్పుడు యూజువల్ గా ప్రాజెక్ట్స్ లో అన్న తర్వాత మేనేజర్లు డిసైడ్ అయిపోయి నామకే వాస్తకి మీటింగ్ పెడతారని నేను అనుకుంటున్నా. ఇన్ కేస్ ఏదన్నా చెబితే వాళ్ళు దాన్ని పర్సనల్ గా తీసుకునే స్కోప్ ఉంది, ప్లస్ నెగటివ్ గా మాట్లాడే స్కోప్ ఉంది, పర్సనల్ గ్రడ్జెస్ కూడా స్కోప్ ఉంది. ఇప్పుడు నా కన్సర్న్ ఏంటంటే, ప్రాజెక్ట్ వైజ్ దట్స్ ఓకే, యాజ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటే ఎదుటి వ్యక్తి అంటే మిగతా వాళ్ళందరికీ మాట్లాడే ఒక ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. సో ఆ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే బేసిక్ గా ఏమైనా మెట్రిక్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయి కదా. మరి మీరు మీటింగ్ అంటే ఎజెండా ఉంటుందంటే ఎజెండా టైం ఇవ్వాలి, అందరికీ ఉంటుంది కదా సార్. ఓకే, మీరు హిడెన్ ఎజెండాస్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి సార్. కొంతమంది హిడెన్ ఎజెండాస్ ఉంటాయి, తెలుసు కదా మీకు, నేను వెళ్ళి చెప్పక్కలేదు. ఆర్గనైజేషన్ పాలిటిక్స్ లో హిడెన్ ఎజెండాస్ ఉంటాయి. అదేంటంటే ఎజెండా ఐటమ్ డిస్గైజ్ అయిపోయి హిడెన్ ఎజెండా బయటికి తీసుకొస్తారు. అంటే మొన్న ఏం మాట్లాడారండి, ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అంటారు. మొన్న అయిపోయింది, రెజల్యూషన్స్ కూడా అయిపోయాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకురాకూడదు అంటే కలిసి ప్రైవేట్ కాన్వర్సేషన్ లోకి వెళ్ళాలి. అంటే కొత్తది అంతే కదా. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్కస్ యూ క్యాన్ డిస్కస్, బట్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఇట్ గోస్ అనేది మీరు కూడా అందులో పార్టీ అవుతారు. ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ లో మీరు కూడా పార్టీ అవుతారు, మీరు కూడా రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు. ఓకే, ఇంకొక కన్సర్న్ సార్. మాట్లాడే పార్టిసిపెంట్స్ కి మాట్లాడితే మనకేం ఇబ్బంది లేదు, మన యొక్క ఒపీనియన్ షేర్ చేస్తున్నాం అంతే, దీనివల్ల మనకి ఏం ఎఫెక్ట్స్ రాదు అని సైకలాజికల్ గా వాళ్ళు ఉండాలి అంటే అక్కడ ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి, తీసుకురావాలి. సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకురావాలంటే సైకలాజికల్ గా వాళ్ళు ఫిక్స్ అవడానికి మనం బేసిక్ గా ఎట్లాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి? అదే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పింది ఇండస్ట్రియల్ డెమోక్రసీ అట్ వర్క్ అండి. అందరికీ మీటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి అందరికి మీటింగ్ లో అవసరమైతే ఒక ½ an hour మీటింగ్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం, అందరి దగ్గర నుంచి ఒపీనియన్స్ తీసుకుందాం అని దానికి మీటింగ్ పెట్టారు కదా. మీకు కొన్ని సీక్రెట్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి. దట్స్ కాల్డ్ బిగ్ గేమ్ కాల్డ్ మౌత్ జిప్పింగ్. మౌత్ జిప్పింగ్ అంటే ఏంటి? అసలు మీటింగ్ లో ఎవరు ఎందుకు రా బాబు, ఎందుకు మీరు అనవసరంగా మాట్లాడి చిన్నపడ చేసుకుంటారు, మిమ్మల్ని వదిలేయండి, ఎందుకంటే ఎవరు వింటాడు ఇక్కడ అన్నారనుకోండి, అది క్లైమేట్ ఇష్యూ. మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు టాక్సిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయిపోతుంది. అంతే కదా. మరి అంటే ఇది వరకు నుంచి చూస్తున్నట్టు అలా రకరకాలుగా ఉంటుంది అనమాట. అట్లా అంటే మీరు ఫీల్ అవుతారు అక్కడ. నేను హైపోథెటికల్ గా చెప్తున్నాను. సో అట్లాంటివి మీకు మెట్రిక్స్ అవుతాయి, అంటే సీక్రెట్ గా మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట.
ఓకే. సో దట్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. సో మీటింగ్ అంటేనే డిస్కషన్ అంటేనే డెమోక్రటిక్ డిస్కషన్. అంటే ఓకే. అందులో అంటే నా ఒపీనియన్ వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయక్కర్లేదు, అందులో ఉన్న ఓకే. మైనస్ పాయింట్స్ ప్లస్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం కదా, అట్లా అవును సార్. వస్తుంది. ఓకే. దట్స్ వై వి సే ఇండస్ట్రియల్ డెమోక్రసీ ఎట్ వర్క్ అంటాం. ఓకే. దట్స్ వాట్ వి మీన్. అదర్వైజ్ నో, ఈ పీపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకా అనవసరం. ఓకే. క్లియర్ కదా అది. వన్ మోర్ కన్సర్న్ సార్. సార్, యా ఇందాక సార్. మీరు చెప్పేటప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని సొల్యూషన్ ఎతికేటప్పుడు ఆ కార్పొరేట్స్ లో ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ కు పాస్ అయ్యిద్ది అంటున్నారు, రైట్? అంటే పాస్ అవడం అంటే అగైన్ కమ్ అగైన్ సార్. అప్రూవల్స్ లాగా. అంటే న్యాచురల్లీ ఇప్పుడు కదా అంటే. కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కషన్ జరిగింది, దాని కన్ఫర్మేషన్, ఐ మీన్ దాని దాన్ని ఏం చేద్దాం అనేది సొల్యూషన్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి పాస్ అయ్యి అప్రూవల్ వచ్చింది, రైట్? అవునండి. అయితే నాకున్న డౌట్ ఏంటంటే సార్, కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన పీపుల్ ఓటింగ్ లెక్క ప్రకారం వాళ్ళు పాజిటివో నెగిటివో న్యూట్రల్లో ఏదో ఒకటి చెప్తారు కదా. సో వై కాంట్ వి గో విత్ దట్ వన్? వై ఆర్ వి మూవింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్? ఎందుకు, ఐ మీన్ ఏదైనా లాజిక్ ఉందా అక్కడ? అలా కదండి, మీరు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక 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 నెట్వర్క్ తో ఫంక్షన్ చేస్తాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, ఇష్యూస్ లో ఎలా వస్తాయంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఫైల్ ఆగిపోతుందండి. ఓకే. అంటే ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ కి కొన్ని కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే. ఇప్పుడు రెవెన్యూ, సేవింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చూస్తారు? కోర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చూస్తారు యూజువల్లీ. అవును సార్. అవును. మీరంతా ఎంతసేపు అంటే క్లయింట్ని ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఇవ్వాలని మీరు చూస్తారు, అంటే ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఎక్సలెంట్ వాట్ సార్. ఎవర్ ఇవ్వాలి. అవును. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ పర్సెప్షన్ లో ఉంటాం. ఓకే. అంతే కదా, అక్కడే రాడికల్ కాంప్రమైజెస్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇలా వచ్చినప్పుడు అది బోర్డుకి రిఫర్ చేస్తారు, ఈ ఫైనాన్సెస్ మనకి సరిపోవట్లేదు, వీళ్ళేమో టీమ్స్ ఏమో ఇలా అడుగుతున్నారు ఏంటి అన్నది. అక్కడికి ఓకే. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఒక రాడికల్ కాంప్రమైజ్ వస్తుంది. ఓహో. అట్లా రావాలి. అలా ఆల్టర్నేటివ్ లేదు కదా. నేను డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ అండి, నా చేతుల్లో ఉన్నది నేను చేయగలను సార్. అవును సార్. మీరు యువర్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొడక్షన్ అండి, ఓకే. ఈక్వల్ స్టేటస్ లోనే ఉంటాం. ఓకే. కానీ నేను శాంక్షన్ ఇవ్వాలంటే నా పరిమితి దాటి ఉంటుంది. సో ఓకే. కాబట్టి నేను బోర్డులోకి వెళ్ళి నేను బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ తో మాట్లాడి వాళ్ళ దగ్గర కమెంట్స్ రికమెండేషన్స్ తీసుకుని వచ్చి నేను ఏదైనా మీకు సొల్యూషన్ ఇవ్వగలను. నేనేం చెప్తానంటే ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ టు బి డిసైడెడ్ బై టాప్ మేనేజ్మెంట్ సార్, ఐ కెనాట్ అగైన్ క్లియర్ యువర్ ఫైల్ నౌ, సో లెట్ మీ ఓకే. చెక్ విత్ దెమ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అంటాం కదా. నార్మలీ అది ఓకే. అది జరుగుతుంది. అది జరుగుతుంది. రీజనబుల్ సార్. ఎక్సలెంట్. అంతేగాని మిమ్మల్ని కౌ డౌన్ చేసి నో 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 నథింగ్ డూయింగ్, అసలు అసలు ఫైనాన్సెస్ కుదరవు అని ఓకే. అనేయకూడదు. అంటే మీరు ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ తో వచ్చారు, మీరు చాలా ఓకే. డిస్కషన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రపోజల్, దానికి పెద్ద క్లయింట్ బేస్ వచ్చే అవకాశం ఉందని మీరు చెప్తుంటే నా ఓకే. ఫైనాన్సెస్ యాక్సెప్ట్ చేయమని తోచడం లేదు. ఏమో అది ప్రజెంట్ చేయాలి టాప్ మేనేజ్మెంట్ కి. ప్రజెంట్ ఓకే. చేస్తే వాళ్ళు ఏమైనా అవకాశం ఉంటే ఫైనాన్సెస్ రిలీజ్ చేయొచ్చు కదా. డిపెండ్స్, అంటే ఓకే. వాళ్ళు కూడా సో అందులో రెండు వైపుల అవ్వచ్చు. నుంచి ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఫైనాన్స్, మన వైపు నుంచి మనము మన డెసిషన్స్ డెలివర్ చేస్తే వాళ్ళు కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, ఎస్ వాళ్ళు సార్, డిసైడ్ ఏదండి. అయిపోయి వాళ్ళు కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. అవును సార్, ఇంటర్ ఓకే. డిపార్ట్మెంటల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారండి? టాప్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి ఇంటర్ ఓకే డిపార్ట్మెంటల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. సార్, వన్ మోర్ కన్సర్న్ సార్. డిఫరెంట్ ఏరియా. ఇప్పుడు సార్. టాప్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చింది, అయితే అది కంపెనీకి నష్టం. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెప్పకుండా చూద్దామని దాటేస్తారు, రైట్? ఇప్పుడు ఒక క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అయ్యి ఉంటే యూజువల్ గా నష్టం వస్తుంది అని తెలిసి కూడా దట్స్ ఓకే, ఇది అవసరం, ఇది వెల్ఫేర్ కోసం, లెట్ ఇట్ గో అని ఒపీనియన్ ఉంటుందా? లేదండి, కార్పొరేట్ అలా లో కాదు. అట్లాంటి కాన్సెప్టే ఉండదు. ఇప్పుడు టాప్ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ ఇచ్చారండి, ఓకే సార్. ఏం చేస్తారా డెసిషన్? నార్మల్ చెప్పండి. ఆ, నార్మల్ కన్వెన్షన్ ఏంటి? ఓకే. టాప్ సిచ్యువేషన్. మేనేజ్మెంట్ డిస్కస్ చేసి సిఇఓ సైన్ తోటి ఒక సర్క్యులర్ వచ్చిందండి. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? అది యాక్సెప్ట్ ఇట్. మరి ఇంకెందుకు మీరు ఇందాక మాట్లాడింది ఏంటి? అది కంపెనీకి నష్టం వస్తుందని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు? ఓకే. నేను ఒక నా ఓకే. నా నేను ఒక సినారియో చెప్తాను సార్, సింపుల్ గా. ఓ హుద్దు తుఫాన్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిఎల్ కార్పొరేట్ కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళకి సిఎస్ఆర్ అంటూ ఉంటుంది యూజువల్ గా, రైట్? ఉంటుంది. సో ఎంప్లాయీస్ అంతా ఒక ఒక 10 lakhs ఇచ్చారు. ఓకే. యూజువల్ గా అనుకోకుండా ఎవరో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లో అందరి దగ్గర నుంచి వచ్చిన దాంట్లో నేను ఒక ఒక 5 times ఇస్తానని అనుకున్నా. ఓకే. ఏదో మీటింగ్ లో ఏదో అనుకోకుండా అట్లా జరిగిపోయింది. అయితే 10 lakhs వచ్చింది కాబట్టి 50 lakhs ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఏదో ఏదో 1 lakh వస్తుందేమో, దానికి ఇంకొక 10% అంటే ఎంత, 10,000 ఏమో వస్తుంది అనుకున్నాను, లేదా దానికి కొంచెం వచ్చింది అనుకున్నా. అనుకోకుండా ఇప్పుడు పెద్ద నెంబర్ అయిపోయింది.
50 lakhs అయింది, వెల్ఫేర్ ఇవ్వాల్సిందే, నష్టం అని తెలుసు. సో దాన్ని 50 lakhs కట్టకుండా దాన్ని తగ్గించే పద్ధతి కానీ, లేకపోతే ప్రస్తుతానికి దాన్ని అసలు కట్టకుండా ఎగ్గొట్టడానికి కానీ ప్రయత్నిస్తుంది. దట్ ఈస్ కార్పొరేట్ స్టైల్. నేను అనుకుంటున్నాను సార్, ఇదే అలాగా వాస్తవం సార్. అంటలేదు, నేను అనుకుంటున్నాను. చెప్పండి అది సార్. కొంత లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఓకే, ఈ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు లా ఉంది, తెలుసు కదా మీకు. తెలుసు సార్. సిఎస్ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ డిఫైన్డ్. ఓకే, సో మీరు ఏదైతే కొంత ఫండ్స్ మీరు మీ ప్రాఫిట్ లోంచి క్లియర్ చేసి ఇవ్వాలి. అంటే మీరు ఎలా చూపిస్తారు ఎంత ఫండ్ ఉందని మీకు సంబంధించిన విషయం. మళ్ళీ వాస్తవం దాన్ని సార్. పెద్ద ఇంటర్నల్ ఆడిట్, మళ్ళీ చాలా మైక్రో ఎగ్జామినేషన్, అదంటే కొన్ని వాటిల్లో ఫ్రాడ్లు ఉంటే అది జరుగుతుంది. ఓకే, అది జరగడం నార్మల్ గా ఉంటుంది. సో సిఇఓ ఓకే, డెసిషన్ మీరు తప్పు అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు హ్యావ్, అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. అంటే ఓకే, తప్పనేం కాదు. మీరు ఇమ్మీడియట్ గా వెళ్ళి ఒక మెయిల్ పెట్టచ్చు, దెన్ నా పర్సెప్షన్ ఇలా ఉందండి, కెన్ వీ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఆఫ్ దిస్ అనొచ్చు. అంటే ఓకే, డిపెండ్స్ మోస్ట్లీ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషనల్ క్లైమేట్. ఓకే. కొంతమంది ఏం చేస్తారో, చాలా ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే ఎవరో ఒక క్వైరీ రేస్ చేశారండి, ఇదేదో మనం ఆలోచించాలేమో ఒకసారి, జస్ట్ కొన్నాళ్ళు పెండింగ్ పెట్టి డిస్కషన్ అంతా జరిగిన తర్వాత కొత్త డెసిషన్ మనం అనౌన్స్ చేద్దాం అన్నారు అనుకోండి, అది ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్గనైజేషన్ తాలూకు ఇది, హౌ ది ఓకే, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈస్ బీయింగ్ హ్యాండిల్డ్. ఓకే. సో అర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ ని బట్టి కొంతమంది టఫ్ బాసెస్ ఉంటారు. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ని బట్టి ఉంటుంది సార్. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్స్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టాటాస్ కన్సర్న్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసలు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. మీరు అంటే మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ఆఫ్ టాటాస్ తెలుస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక్క విషయం చెప్తా, అంటే టాప్ బాసెస్ ఎలా ఉంటారు. మీరు లాస్ట్ టైం September 11 అటాక్స్ జరిగినప్పుడు అక్కడ మీరు తాజ్ హోటల్లో ఫైరింగ్ జరిగింది, తెలుసు కదా, ముంబై అవును సార్, తాజ్ అవును. హోటల్లో. అక్కడ ఏంటంటే ఫుల్ ఆక్యుపెన్సీ ఉంది అక్కడ. ఓకే, సో నో ఇండివిజువల్ ఎంప్లాయీ లెఫ్ట్ ది హోటల్, తెలుసా మీకు. తెలుసు సార్. అండ్ ఓకే, అండ్ ది టాటా హిమ్సెల్ఫ్, టాటా రతన్ టాటా హిమ్సెల్ఫ్ స్టేట్ దేర్. ఓకే, ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా బయటకు రాలేదు. అవును సార్. వాళ్ళని అడిగితే అండి మా 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 ఇదంతా రిచ్నెస్ అంతా మా కస్టమర్సే, కస్టమర్ సర్వీస్ కోసం మేము ఉన్నాం కదా. ఓకే, అంటే యు జస్ట్ లుక్ ఎట్ ది ఐడియాలజీ అండి, ఆర్గనైజేషనల్ ఐడియాలజీస్ కొన్ని ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ప్రతి రైట్. వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేస్తారు, చిన్న చితకా కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తారు. అంటే ఈవెన్ సార్, తాజ్ దాంట్లో సినారియో నేను చదివిన దాని ప్రకారం, నేను విన్న దాని ప్రకారం, అక్కడ సెలెక్ట్ చేసిన ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా వాళ్ళ కష్టాన్ని చూసి వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క రాయల్టీని మంచిగా ఉన్న క్యాండిడేట్స్ని మాత్రమే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి ఆ ప్లేస్లో పెట్టారు. అదే నేను అట్లా విన్నాను. అప్పుడని కాదు సార్, నార్మల్ ఓకే, గా జరిగింది. ఓకే, అదంతా రిక్రూట్మెంట్ పాలసీ మేజర్ అగైన్. ఓకే, అంటే ఎలా ఎన్రిచింగ్ గెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉండాలి ఇండివిజువల్ ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళకి చాలా చాలా రకరకాల ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అంటే బిల్డింగ్ అప్ ఆఫ్ వాల్యూ సిస్టమ్, అసలు గెస్ట్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి. సో ఇవన్నీ అంటే ఆర్గనైజేషనల్ ఫిలాసఫీని బట్టి ఉంటుంది సార్. సో దిస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. Yeah. So Okay, considering the time, sir, we have Okay. just quick time check. 5 more minutes we have, sir. Okay. I would like to just brush up these 5 and then we can take in the next session. Is it okay, Sandeep Garu? Sure, sir. Okay. Sir, these are the strategies, sir. These are the types of conflicts. One is forcing, competing. Earlier also we were talking about it. Competing completely. You want to take a stand, come what may. So this, of course, has its own advantages and disadvantages. We come to that little later. So you want to stand on your, point of view and all. Second one is the better alternative is collaborating, win-win scenarios. So you help solve the problem and you confront with the problem and try to solve it in a proper perspective. And both the parties should collaborate each other, so that you can work out on a win-win collaboration situation. Third, as I've already told you, you are reconciling with the other party, knowing pretty well that other party can have the advantage. So you want to compromise with that particular person. You think that you don't want to lose anything. Of course, there are certain costs. We come to that little later. What is the plus and what is the
minus pros and cons of each strategy. Fourth one is withdrawing, completely avoiding. This is not advisable, because once it is avoided, it will have its own explosive oscillations a little later. So most of the time, people often say this is the worst strategy. This is called putting the conflict under the carpet. అబ్బాయి ఏం లేదండి, ఊరికే ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నాం తప్ప పెద్దగా ఏం లేదండి అనేస్తుంటారు అనమాట. అంటే దాన్ని హ్యాండిల్ చేయరు, దాన్ని డైల్యూట్ చేసేస్తారు అనమాట, అవాయిడ్ చేసేస్తారు. అంటే ప్లస్ సైడ్ ఎలా చెప్తామంటే, ఈ అస్తమానం ఒకళ్ళ ఇష్యూ, ఏదైనా ఇష్యూ అలాగా ఒక 6-7 మీటింగ్స్ నుంచి వస్తుంది అనుకోండి, దానికి ఏంటే సొల్యూషన్ ఉండదు కాబట్టి దాన్ని పక్కకి పెట్టేస్తాం, అది ఇంకా డిస్కషన్లోకి అక్కర్లేదని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవాయిడింగ్. రెండు వైపులా ఉంటుంది. 5 is స్మూదింగ్. ఇది అకామిడేటింగ్. అదర్ పార్టీని కాంప్రమైజ్ కాదు, ప్లీజ్ నోట్ వాట్ ఇస్, ఇట్స్ నాట్ కాంప్రమైజ్ అంటే లూజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అదర్స్ కాదు. ఇక్కడ స్మూదింగ్, అకామిడేటింగ్. మీ పాయింట్ అదర్స్ పాయింట్ కూడా ఒక మిడ్ పాయింట్లోకి వస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ accommodating and smoothing. These are the strategies and their repercussions we'll be discussing. But before that, in the next week when we meet, is it okay, Sandeep Garu? Are we meeting the next week? Sure, we will meet in the. We'll meet. Okay. Before that, I suggest all of our friends who are at least present here to answer the questionnaire. Yeah, sure. Answer the questionnaire so that we can have some practical insights into the discussion, sir. So may I stop here? Sure, sir. You could Okay, stop okay, and we'll okay. take some power responses. Yeah, please, For please. that, we'll take a quick photo. Yes, sir, please. I'll just come back. Everybody, please switch on your cameras. Yes, sir. Thank God my Wi-Fi is stable and I am in my brother's house and also. Sure. Thank you. Thank you, everyone. I'm giving just 10 more seconds. Please try to switch on your cameras. We'll take a photo. I have a small issue. Can somebody else take a photo? Oh, Charan is there. Yeah, Charan, please. Everyone smile. 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Done. Done. Thanks, Thank you. everyone. Any power Thank you responses? so much. Hi, Ranmurthy Garu. Thanks for taking this session, sir. Thank you. Actually, మీరు చెప్పింది ప్రతిదీ ఏంటిది, ఈ మోనోపొలిటిక్ టెండెన్సీస్ లేకపోతే ఇంట్రా పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ డే టు డే మన జాబ్ లో మేము అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సార్. యాక్చువల్లీ వీ వర్క్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెగ్మెంట్, సో డైలీ వీ డీల్ విత్ క్వాలిటీ, సేఫ్టీ ఆర్ సప్లై చైన్, ఎవ్రీ వన్. సో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో హౌ టు మేనేజ్ ద థింగ్స్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ హైలైటింగ్ మెనీ ఇన్సైట్స్, సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Sure. Thank you, Surya. Sudarshan Garu. Hello, sir. Sudarshan, sir, please. Yes. Actually, Suryakiran garu చెప్పినట్టే, ఫర్ ద యంగ్ పీపుల్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఇది. అండ్ మాకేమో మేము ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశాము, ఎలాంటి మీటింగ్స్ జరిగాయి, అలా నాకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ సెషన్. అంటే మీరు మిత్సుబిషి కదా, మిత్సుబిషిలో ఉన్నారు కదా, అది మీది చాలా ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్. చాలా ఇట్స్ నోన్ ఫర్ సర్టెన్ ప్రాక్టీసెస్. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ మేము
ఎస్పెషల్లీ చెప్పండి. జపనీస్ ని చూసినప్పుడు Yeah. వీ కెనాట్ మేక్ సార్. Yeah. వాళ్ళ ఐస్ కూడా చిన్నగా ఉంటాయి, కనీసం ఐస్ లో కూడా చూడలేము. మరి బాడీ సో లాంగ్వేజ్ డీకోడ్ చేయడం చాలా కష్టం. బాడీ లాంగ్వేజ్ అసలు కదలరండి, ఏమీ కదలరు. మీకు ఆఫ్టర్ 1 month ఆ మీటింగ్ యొక్క రిజల్ట్ వస్తుంది త్రూ సమ్వన్. ఓకే ఓకే ఫైన్. అంటే yes, yes. But it is very, very useful, sir. Going ఓకే forward, థ్యాంక్ యూ we are థ్యాంక్ in యూ. such a role where we need to have this win-win situation. Yeah. Like Guru garu చెప్పినట్టు your way, my way are right way. Yes, So sir, yes. చెప్పారు. Thank you. థ్యాంక్ యూ సుదర్శన్ గారు ఫర్ యువర్ ఇన్పుట్స్. నెక్స్ట్ ప్రశాంతి గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రశాంత్. సార్ ఇది మనము ఎన్విసి బుక్ నుంచి అయితే నాకు నాన్ వైలెన్స్ కమ్యూనికేషన్ స్టాఫ్ తో ఎలా చేయాలో అనేది బుక్ ద్వారా తెలియజేశారు. సో ఈ సెషన్ ద్వారా అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే డైలీ ఎంతగా రెగ్యులర్ గా ఏమి జరగవు. నేను ఇంతవరకు అయితే అబ్జర్వ్ చేయలేదు అంత పెద్దగా. కాకపోతే ఎప్పుడైనా మీటింగ్స్ పెట్టినప్పుడు అంటే మాకున్న స్టాఫ్ చాలా తక్కువ. ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ 3 members ఆర్ దేర్, బీయింగ్ ఎ మేనేజర్, మీ అండ్ 1 మొబిలైజర్ అండ్ 1 trainer. సో అంటే ఏదైనా వాళ్ళకి నేను ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నా, ఏదైనా చెప్తున్నా, ఏదైనా అసైన్ చేస్తున్నా, ఐ థాట్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఏదో యాక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ లో. అంటే మీరు ఏదైతే స్టార్టింగ్ లో చెప్పారో బాడీ లాంగ్వేజ్ అది. సో ఆ తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కి కూడా అంతగా వాళ్ళ నుంచి నాకు అవుట్పుట్ రాదు. సో అట్లీస్ట్ ఐ ట్రై ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 days అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఐ గెట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ కీప్ రిపీటింగ్ ఫర్ ఓకే వాట్ అబౌట్ యువర్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఆల్. సో దాన్ని నేను ఓవర్కమ్ చేయాలి ఇంకా కమ్యూనికేషన్ లెవెల్లో అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఇంకా అది జరగకుండా చూసుకోవాలి అనేది మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్. మీరు చాలా చిన్న ఆర్గనైజేషన్ కదా, 4-5 అంతే కదా, 4-5. యా, సఫా ఇండియాలో అంటే మోర్ దెన్ 14 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్, అన్ని చాలా పెద్దవి. బట్ ఐఎమ్ మెటింగ్ ద స్మాలర్. ఓకే, గుడ్ 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 గుడ్. Sir, Oh, Hema. Yeah. good evening, sir. Good evening. Good evening. It's wonderful presentation, and everything connects with adult parent relationship. నాకు అలానే నవ్వొస్తుంది. మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా అది మైండ్ లో పెట్టారు అంటే ఎవ్రీథింగ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ టెలింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇట్ రిజెంబ్లెన్స్ టు చైల్డ్ పేరెంట్ ఆర్ అడల్ట్ పేరెంట్. సారీ టు కంపేర్ లైక్ దిస్. నాకు అలా అనిపించింది. సో మై క్వశ్చన్ ఇస్, if something there would be a meeting or discussion within the group, and when we give something evidence proof based information that this need to be changed or this need to be aligned with something else, if the managers or upper management doesn't listen to our words or think that enti veelu cheppedi vinedi manaku telida anukuntu, if they neglect our requests, and in the long run if that costs our management heavily, either in terms of monetary or anything, or name or fame or anything else. సో మనం ఎలా చెప్పగలగాలి? లేట్ అయిపోతే మనకి ఇంకా జరుగుతున్న నష్టం అని తెలిసినప్పుడు హౌ వీ నీడ్ టు కన్విన్స్ దెమ్? అదే ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషనల్ పాలసీస్ బట్టి ఉంటుందమ్మా అది. ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను కదా, ఒకవేళ మీటింగ్ ఏమన్నా అక్కడ రెజల్యూషన్ లేకపోయినా యువర్ మేనేజర్ మైట్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ ప్లీజ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్ యువర్ ప్రపోజల్, వీల్ సబ్మిట్ టు ద నెక్స్ట్ హైయర్ అప్ ఫర్ రివ్యూ అని అడగాలి. మీరు ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే మీది జెన్యున్ రిక్వెస్ట్ అయినప్పుడు మీరు ఫాలో అప్ చేస్తుంటారు. ఈ పాలసీస్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్ పెర్మిట్ చేయాలి. ఆర్గనైజేషన్ పాలిటిక్స్ మ్యాటర్స్ అ లాట్ దే. ఒక కల్చర్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్, ఇందాక చెప్తున్నారు సుదర్శన్ గారు, అసలు వాళ్ళు జపనీస్ అసలు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ కళ్ళు ఇంత చిన్నగా ఉంటాయి, అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్తారో అది ఏ రిజల్యూషన్ వస్తుందో అని లోపం 1 month తర్వాత దాని అవుట్కమ్ వస్తుందని చెప్తున్నారు. యూ కాంట్ ఈవెన్ రీడ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోగ్రెసివ్ కంపెనీస్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డైనమిక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్, అందరికీ మార్కెట్ స్ట్రెయిన్ ఉంది. ఎవరు పెద్ద విపరీతమైనటువంటి ప్రాఫిట్ జనరేటింగ్ సెనారియోస్లో లేరు. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఆర్గనైజేషనల్ డైనమిక్స్ ఎంత అంటే బాగా ప్రోగ్రెసివ్గా బాగా ఉంటే
ఎంప్లాయీస్ని ట్యాప్ ఇన్ చేసి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ అని తీసుకుని వెళ్ళేటట్టుగా ఉండాలన్నమాట. అందుకనే కొలాబరేటింగ్ చాలా మంచిది. ఎందుకంటే మనకి స్టడీస్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాయంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ద్వారానే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. వీ డోంట్ వాంట్ బ్యాండ్ వ్యాగన్ ఆఫ్ ఎస్ మెన్. ఎస్ మెన్ అంటే తెలుసు కదా, ఏం లేదండి అన్నిటికీ ఇలా గంగిరెద్దుల తలుపు వెళ్ళిపోవడం తప్ప మీటింగ్లో ఏం మాట్లాడరు సార్ అన్నారు అనుకోండి. అంటే దే మే బి అంటే వాళ్ళు గుడి రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు బాస్తో. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరంటే రావణమూర్తి గారు అన్నారు. ఎందుకు రావణమూర్తి గారు అంటే గంగిరెద్దు కాబట్టి. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అస్మాను ఇలా అన్నాను అనుకోండి, ఏంటి ఇది అసలు నన్ను బ్యాక్ ట్రాక్ చేసేస్తారు. అంటే ఇది ఇంటెన్షన్ అలా ఉంటుంది అనమాట. అది నేను ఎప్పుడు ఎందుకు హ్యాండ్ రేస్ చేస్తానని మీరు నోటీస్ చేసి అది కరెక్ట్గా ఈయన దగ్గర ఏదో పాయింట్ లేకపోతే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని నాకు కొంచెం అవకాశం ఇచ్చి నా డెసిషన్ తీసుకుని నా రిక్విజిషన్ తీసుకుని దాన్ని డిస్కస్ చేసి అది ప్రోగ్రెసివ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రాసెస్ కింద వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ డిపెండ్స్. అంటే మన ఎఫిషియన్సీస్ ఒక పక్కని ప్లస్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ఇంకొక పక్కన. సో ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ అంతలా ఉండాలి అది. ఓకే సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఎగోయిస్టిక్ అనుకోండి మన మేనేజర్ కానీ, మనం వాళ్ళని దాటి టాప్ మేనేజ్మెంట్ కి వెళ్ళొచ్చా? అదే పాలసీ ఉండాలంటున్నాను. యూ వాంట్ యూ హ్యావ్ గట్స్ టు గో అండ్ సీక్ ది ఎవరు తప్పు పెడతారు మిమ్మల్ని. యూ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ యూ సిఇఓ ఆర్ సమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ నాకు ఈ ప్రపోజల్ ఉందండి అని చెప్పి, అంటే రైట్ పాత్లో వెళ్ళాలి. అంతేగాని మీ మేనేజర్ దగ్గర ఈ సంగతి చూస్తాను సార్, నువ్వు కాకపోతే నేను సిఇఓ దగ్గర, అది మళ్ళీ అగైన్ అది నాన్ వైలెంట్ కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది. Sir, I would like to thank you very much, sir, for your nice opinion. But I would like to take this to the higher up because I have some valid points to discuss. And chala sophisticated communication cheste things will be open for you for your ideas. Okay, thank you, sir. అది ఆ క్లైమేట్ ఉందా లేదా ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా చూడాలి అది. ఓకే, ఇంకో మంచి పాయింట్ చెప్పారు. వాళ్ళని కాస్త టేమ్ చేస్తూ పై వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి. మొన్న ఎవరో అడిగారు, క్రిటిసిజం గురించి అడిగారు అనమాట. స్ట్రెయిట్ క్రిటిసిజం చేయొచ్చా, ఒక శాండ్విచ్ క్రిటిసిజం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫెంటాస్టిక్ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్తాం, తర్వాత ఏదైతే మీకు ఇష్టం లేదో అది చిన్నగా ప్రజెంట్ చేస్తాం, తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ లేయరు ఫెంటాస్టిక్ కామెంట్ ఇస్తాం. ఈ రెండు ఫెంటాస్టిక్ కామెంట్స్ మధ్యన ఒక సెటైర్ చాలా ఫోర్స్ఫుల్ కామెంట్ ఉంటుంది కదా చిన్నది, అది వాళ్ళకి హత్తుతుంది. మీరు ఏం సార్ అసలు మీరు మీటింగ్స్ అంటే మీరే చేయాలి, ఎన్ని ఫెంటాస్టిక్ రెజల్యూషన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారంటే అని చెప్పే అన్నారు అనుకోండి, ఒక ఎలివేటెడ్ మూడ్ వస్తుంది. తర్వాత కానీ నిన్న మీటింగ్లో కొంచెం ఏదో చిన్న ఏదో అప్రూవర్ వచ్చినట్టుందండి, ఒకసారి ఏదైనా చూడాలేమో, ఓకే వదిలేండి కానీ అని చెప్పి మళ్ళీ మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇవ్వదలుచుకుంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇది మనకి అక్కడ తొలుస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎవరైతే సిన్సియర్గా తీసుకుంటారో మీ మీద బౌన్స్ అవ్వలేరు, ఎందుకంటే మీరు అసలు యూ అడ్మైర్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. రెండు పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఇచ్చారు, మధ్యలో చిన్న షాక్ ఇచ్చి వదిలేశారు. అంతేగాని అలా అనకూడదు. I think it would be useful in our relationships also, especially with our family members. Thank you, sir. Thank you. ఫ్రెండ్స్ ఎవరితోనైనా, ఇక్కడ ఇది కాంప్లెక్స్ సొసైటీ టుడే. ఇష్టం మీరు ఎంత పెద్ద నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇష్టం వచ్చింది మీ నాలెడ్జ్ డంప్ చేస్తే ఎవరు ఊరు కూడా, అక్కడ ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడి నుంచి సోఫిస్టికేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. సార్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటేనే కొంచెం నెగిటివ్ గా భయం అంటూ ఉంటుంది, కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ రోజు సెషన్ తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ న్యాచురల్, సో వి మస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒకవేళ వస్తే ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మన మైండ్ ని మేడప్ చేసుకుని వెళ్ళాలి అనేది బాగా అర్థమైంది. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే భయపడక్కర్లేదు, అవి పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అని తెలుసుకుని ముందుకెళ్ళాలని బాగా అర్థమైంది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఏం చెప్పాలంటే ఎలాబరేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. దానివల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే భయం పోయింది నాకైతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ హేమలత గారు, అండ్ వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్. Thank you. We'll be looking forward for the second episode. Sure. So my only request is all of us at least answer the questionnaire and let's see
what are our intentions to handle the conflict. Right. That సార్ help us. చిన్న కన్సర్న్ వాటికి ఆన్సర్స్ తీసుకొని ఐ మీన్ వాటిని మనం మీకు మీరు చెక్ చేసుకొని వెనక్కి రండి అనేదా, లేకపోతే హౌ ఇట్ విల్ బి మోర్ క్వాలిటేటివ్ సార్? ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ వచ్చాయి వస్తే రాసాను. మీకు స్కోర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, మీరు అవును సార్. కాంప్రమైజింగ్ గా లేకపోతే మీరు కంపీటింగ్ గా అన్ని స్కోర్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు అవును టెస్ట్ సార్. చేసుకోవచ్చు. అంటే సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ట్రాకింగ్ అవేర్నెస్. ఓకే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. సో ఓకే ఓహో ఇది నా ఇంటెన్షన్ ఇలా ఉందన్నమాట నేను, అంటే మీరు చాలా ఆనెస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాలి. అంటే మీకు ఆ సిచ్యువేషన్ రాకపోయినా ఆ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఊహించుకుని మీ ఎలా ప్రొజెక్ట్ అవుతారు మీరు అన్నది ఆన్సర్ చేస్తే మీకు ఆ స్కోరు మీ ఇంటెన్షన్ ని తెలియజేస్తుంది. ఓకే నేనైతే రీజన్స్ కూడా రాసేసాను సార్. చాట్ అది జీపీటీలో పెట్టి కొడితే నాకు జెన్యూనిటీ ఇచ్చింది. అది కాదు, అసలు క్వశ్చనర్ చాట్ జీపీటీకి ఇచ్చారా ఏంటది? లేదు లేదు సార్. ఆ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని నేను థ్యాంక్ నా యూ. యొక్క ఆన్సర్స్, మీరు 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు, నేను Yes, దానికి sir. రీజన్స్ కూడా ఇచ్చాను. ఓకే, అంటే నా పరిస్థితి ఏంటనేది నేను తెలుసుకుందామని. గుడ్ గుడ్ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ కోసం మీ That's a క్లాస్ brilliant. నాకు ఇప్పుడు మీరు That's a చెప్పింది brilliant. చాలా క్వాలిటేటివ్ గా ఉంది సార్. పూర్తిగా ఎక్కలా. నేను మీ రికార్డింగ్ మళ్ళీ వింటాను. లేదు, నాకు మనకి ఇంకా స్ట్రాటజీ సెకండ్ సెషన్ ఉంటుంది కదా, ఓకే అక్కడ మనకి మోర్ ఇన్సైట్స్ ఉంటాయండి. అంటే మనము ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది అక్కడ ఓకే మీకు ఇంకా మోర్ ఇన్సైట్స్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ గివ్ యూ, ఐ థింక్ సో. గ్రేట్ సార్. Great. మీ It క్లాస్ would చాలా be more ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది better. సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ సెషన్ కి వచ్చే ముందు మనం